Saa 7 mchana saa za Afrika Mashariki, Kenya, Uganda na Tanzania. Popote ulipo mtazamaji, na atumai kwamba Alhamisi yako inakuendea vema. Ni fahari yangu tena kubwa zaidi kuungana nawe kwenye taarifa zetu za TV47 Matukio. Tuna mengi tu tuliyokuandalia, lakini kwanza kabisa tupate yaliyomo. Baadhi ya matukio TV47. Mamia ya wakazi wa eneo la Mabirikani, kaunti ya Kilifi, kusalia bila makao baada ya serikali ya kaunti hiyo kubomoa makao yao ili kutoa ardhi inayodaiwa kunyakuliwa. Kila mtu ambaye anajua aliingia shamba ya serikali na amejenga aanze kuhama, kwa sababu we'll reclaim all the land which belongs to this county government. Kamati ya bunge ya ulinzi na masuala ya kigeni yaanza zoezi la kupiga msasa walioteuliwa kuwa mabalozi. Na polisi eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, wavamia kiwanda kimoja kinachosemekana kuzalisha pombe haramu. Fake arrest stamps, fake stickers for the caps, and so many illegal equipment. Karibu kwenye taarifa kamili mtazamaji, ni kujuze matukio na matokeo ya siku. Mimi wako Andrin Kilemi, tuandamane sote hadi tamati. Mamia ya wakazi wa eneo la Mabirikani, kaunti ya Kilifi, wamesalia bila makao baada ya serikali ya kaunti hiyo kuanza zoezi la kutoa ardhi za serikali ambazo zimesemekana kunyakuliwa. Ubomozi huo umefanyika alfajiri ya leo, huku maafisa wa kaunti wakibomoa nyumba mbalimbali katika eneo hilo. Baadhi ya wakazi eneo hilo wamekashifu vikali hatua hiyo ya ubomozi, wakisema kuwa hawakujuzwa kwa wakati mwafaka. Kulingana na gavana Gideon Mung'aro, ardhi hiyo yenye ekari 7 ilikuwa imetengewa ujenzi wa makao makuu ya kaunti hiyo. Mmoja wa waathiriwa wa ubomozi huo amedokeza kuwa amewekeza zaidi ya shilingi milioni 3 na kwa sasa hajui pa kuanzia tena. Kila mtu ambaye anajua aliingia shamba ya serikali na amejenga aanze kuhama, kwa sababu we'll reclaim all the land which belongs to this county government. Shamba hii ilikuwa ya umma. Shamba hii waliochukua ni wafanyajikazi wa hiyo social services na wafanyaji wa idara ya ardhi ya kaunti ya Kilifi. Ndio walichukua hii shamba, wameenda wametengeza letters of allotment. Tumeambia walete title deed. Kwa miaka wanasema walipata letter of allotment 1994. How many years are those? 30 years later. Wanasema wana title deed. Wanazungusha watu na letters of allotment. Niko na loan bado milioni 3 nalipa. Milioni 3 nalipa, ilikuwa inaenda kwa rent, ndio hata sijawahi kula rent ya hii nyumba. Na sisi tunasupport serikali venye imefanya. Maana hapa kuna viwanja, watu wamegrabu viwanja vya serikali. Na hichi kiwanja kimoja wapo kilikuwa kiwanja cha serikali. Hao watu wamegrabu, wamefanya kazi hapa, wamekuja wakachukua hii sehemu. Hii ubomozi unaoendelea hapa ni kitu ambao tulikuwa tunatarajia, kwa sababu watu walikuja hapa wakapewa notice ya mrefu sana, lakini sasa ni watu wamepuuza. Kitu moja ambao mimi nashangaa ni serikali yetu vile inaweza ingia usiku alfajiri na watu na familia zao na vitu zao, na kuanza ukiangalia tayari maisha ni shida hapa, kisha wanaanza kubomoa kila kitu, karibu kila kitu bila kusema. Watu bure na watu hawana mahali ya kwenda, hawana msaada kutoa vitu, hawana notice. Na muungano wa KMPDU unaandaa mkutano na wahadhiri wa kozi ya udaktari katika chuo kikuu cha Nairobi ili kujadili hatma ya sekta ya afya nchini kufuatia mgomo wa madaktari ambao umeingia siku ya 22 hii leo. Hebu tusikilize yanayojiri. This is in Kenyatta and also from the Nairobi University. But before I give the full address, I'll ask a few of the professors to speak before I conclude. You start it now? Yes. Please move closer. Everybody can just move closer. Yeah. Everybody move closer. From the other side, move closer. I hope the heights are not too tall. Yes. Unfortunate scenario which should not be allowed to happen in a civilized country. And what makes it very sad is that despite this happening and the suffering that the wananchi are going through, were people who are just stamping and throwing words and not trying to understand what exactly is going on. Actually, the bottom line is that we are fighting for healthcare in this country.
The health sector is something that you cannot wish away. It is a very important sector in the country. It has to be respected. And like you've seen in some op-eds in the recent, it is a multifaceted sector. And we need people who understand it. Now we are talking about moving towards universal health coverage. I don't understand how we want to go to this direction when we're actually playing around with the basic building block of the health sector. You cannot have universal health coverage if you don't respect the human resource for health. And it's important that you must understand that this human resource for health, it's a hierarchy kind of thing. There are cadres that must work together. And if you talk about the doctors particularly, when you talk about interns, you cannot equate them with any other intern. These are people who have actually graduated after working for training for 6 or 7 years. They're actually going through that process that is now called internship with a temporary license from the registering body to allow them to build their skills so that they can become registered doctors. And if you visit any of the public hospitals, you'll find that the intern actually handles more than 60% of the workload. And it has to move from that level to the medical officer, to the specialist, and beyond that. So we cannot wish them away, and we cannot compare them with any other person. So it's very important that we understand how the health sector works. I said human resource for health is the most important, but we also have healthcare financing. We are certainly having challenges because we seem that the budget allocation to the health sector is being underplayed because people don't think it's important enough. We must provide enough finances to pay the human resource, to buy the supplies, and to build the requisite infrastructure. So as we talk about this, it will be important that we don't reduce it just to the issue of interns being posted. It has to be seen as a bigger picture that we are fighting, that the health sector must be addressed and things must be corrected in the right way so that when I go to work, I find that the environment facilitates me to deliver the services. The 2016 internship policy by the same ministry, and they'll tell you what an intern does, how long they work, and how much they're paid. Then finally come wrap it up with our CBA, the article on internship. So much so that when on the 11th of March, Susan Nakhumisha called Lynn Mengich that she was sending a letter to her. And the letter, and you guys have seen the copy, she said that she feels that the interns are being paid much. The figures the interns are being paid was scientifically determined by SRC, and they gave a letter of no objection in the CBA before the CBA was registered. And when Lynn Mengich, the CEO of SRC, got the letter from her neighbor and friend, within 48 hours, she replied without the commission ever meeting that, yes, my dear friend Susan, I've gotten your letter, and I agree with you that the interns are being paid a lot. In fact, instead of paying them 50,000, let's pay them 47,000. Not even the SRC commissioners know where that letter came from. So much that when the head of public service gave the letter you're referring to, the memo, first of all, they misled him. We don't have anybody called medical student intern. But we all know that when you want to kill a dog, give it a bad name. So they call them students intentionally to show the public why they're paying them the 47,000 shillings. So we don't have a medical student intern, first of all. Secondly, is that he goes ahead and says that they'll be posted according to the SRC guideline. Whatever Lynn Mengich did was a reply to her neighbor and friend, not a guideline from SRC. So we cannot use an illegality to perpetuate an illegality. And I know they have been calling the interns. Bila shaka mtazamaji, taarifa hiyo utakuwa unaipokea kwa ukamilifu wake kwenye taarifa zetu za baadaye saa 1 na saa 3 mtawalia. Lakini katika taarifa nyingine ni kwamba serikali imezidi kushikilia kuwa inafanya hima kusuluhisha mgomo wa madaktari unaoendelea kwa siku 22 sasa na kudhoofisha shughuli za matibabu nchini. Msemaji wa serikali Isaac Mwaura amewahakikishia Wakenya kuwa mchakato wa kusuluhisha mgomo huo umeanza na utatatuliwa hivi karibuni. Garissa
Homa Bay, Kajiado, Kakamega, Kericho, Kiambu, Kilifi, Kirinyaga, Kisii, Kisumu, Kitui, Laikipia, Lamu, Machakos, Makueni, Meru, Migori, Mombasa, Murang'a, Nairobi, Nandi, Narok, Nyamira, Nyandarua, Nyeri, Siaya, Taita Taveta, Tana River, Tharaka Nithi, Trans Nzoia, Uasin Gishu, Vihiga, West Pokot, all those counties. And no one has really come out to justify that the supplies by NCPB were counterfeited. The DCI has taken up the matter, and I want to assure you that those found culpable, not only the fertilizer, but also other forms of fake fertilizer and farm inputs, shall be apprehended and prosecuted. And I've spoken to the DCI himself, personally. I also wish to clarify. Na kamati ya bunge la kitaifa kuhusu ulinzi inaendelea na zoezi la kuwapiga msasa wale walioteuliwa kuwakilisha Kenya kama mabalozi. Waliofika mbele ya kamati hiyo inayoongozwa na mbunge wa Belgut Nelson Koech ni pamoja na aliyekuwa naibu gavana wa Kisii Joash Maangi akitakiwa kujibu maswali kuhusu kesi ya mpango wa nyumba inayomhusu. That are fast track, but using the accepted channels or in the Interministerial Commission. Now, on the issue of Mount Elgon and Karamojong border posts, Kenya and Uganda also has a memoranda or an agreement on how they can improve the lives of the people of Karamojong, Turkana and West Pokot, so that they can create a sustainable source of livelihood. In fact, Uganda is already at a very advanced stage in promoting this. They have a minister in charge of Karamoja area, and they are encouraging the people of Karamojong to avoid pastoralism because land is becoming scarce. And Kenya is also in the process of beginning that. I am comfortable that during my stay as High Commissioner to Uganda, Kenya will also initiate the process of improving, creating a sustainable source of livelihood for the people on the border. That is right from Mount Elgon, Turkana in West Pokot. Na huku msako dhidi ya pombe haramu ukizidi kushika kasi kote nchini, maafisa wa polisi eneo la Kikuyu, kaunti ya Kiambu, wamenasa zaidi ya lita 800 zinazoaminika kuwa ethanol na kukamata washukiwa 7. Kamanda wa polisi wa Kikuyu Ronald Kirui alisema mikakati wanayoweka dhidi ya pombe haramu nchini hivi sasa ni wauzaji hao kuhamia mafichoni ambako wanatumia makazi ya watu kuendeleza biashara ya pombe haramu. Aidha, Kirui ametoa wito kwa wananchi kutoa taarifa iwapo watashuku bidhaa zozote katika maeneo yao. To arrest 7 suspects who are here with us while carrying out the manufacturing of the second generation alcoholic drinks at the brand of Starlight. This illegal business just started. They are telling us that they have just started manufacturing about 1,800 bottles of Starlight. So we have recovered about 800 liters of suspected ethanol. And we want to appreciate the members of the public by giving us timely information that when this illegal activity began, they inform us early enough.
Kikapu ready to take on the big challenge of shopping this season. Going in 3. Check. Wanamia Lucas. It's the Naivas Kikapu Kibonge Super Safari. Angalia zile za discount no, sawa? Hapana ma'am, discount ni kisuri. Nimesema nini? Chukua, harakisha kasa mkono. Na Naivas reward points ziko juu tu sana. Yangu kuna the widest choice ever. Wait, Bakari. With the widest choice, the biggest deals, the highest loyalty points ever at your Naivas. Unazidi kufuatilia taarifa zetu za TV47 Matukio awamu ya saa 7. Karibu tena mtazamaji, nizidi kukutaarifu. Kikundi cha kuhifadhi mazingira kinachofahamika kama Mikoko katika vijiji vya Gazi na Makongeni eneo la Msambweni kaunti ya Kwale kimehitimisha miaka 10 tangu kuanzishwa kwake kwa minajili ya kuhifadhi miti ya mikoko inayonyonyoa hewa ya kaboni ili kukabili mabadiliko ya tabia nchi. Akizungumza wakati wa kuadhimisha miaka 10 ya kikundi hicho na kusherehekea tuzo la Umoja wa Mataifa, mtafiti mkuu wa taasisi ya utafiti wa bahari Amina Juma amesema kuwa kufikia sasa kikundi hicho kimepunguza uchafuzi wa mazingira kwa tani 18,000 za hewa ya kaboni. Kikundi hicho kimekuwa kikihifadhi ekari 700 ya mikoko na kutenga ekari zingine 117 kwa mradi wa kuuza hewa ya kaboni iliyo na uwezo wa kunyonya tani 3,000 za kaboni. Kuanzia mikoko pamoja ianze paka sasa tumeweza kupunguza uchafuzi wa hewa kaa asilimia tani 18,000, ambapo kwa miaka hayo 10 ambao sasa tunasherehekea wameweza kupata fedha kiasi cha dola 1,143 na zaidi. Wanakijiji wa Gazi na Makongeni wameweza kukita mizizi katika utunzaji wa mikoko ili kuboresha hali ya tabia nchi na pia kupata kipato kutokana na kutunza mikoko hii, na kupitia sasa kila mwanajamii amekita mizizi ili kutunza mkoko na kila mwanajamii anajua umuhimu wa kutunza mikoko. Tumekuwa tukipata pesa through kutunza mazingira. Tunahifadhi mazingira ambayo ni upanzi, tunapanda miti na vile kusimamisha ukataji wa miti ambao hiyo inasababisha msitu wetu kunawiri, ndiposa tunapata hewa kaa nyingi, ndo tunapata kipato kutoka uuzaji wa hewa kaa.
Tuelekee Kiambu sasa, ambapo gavana wa kaunti hiyo Kimani Wamatangi ametahadharisha kuhusu siasa za upangaji wa nafasi zinazoendelea katika soko la Githurai, akisema kwamba kutachelewesha mchakato unaoendeshwa na serikali ya kaunti na ile ya kitaifa. Haya yanajiri huku wasiwasi ukiongezeka kuwa baadhi ya wabunge katika kaunti hiyo wanatatiza ujenzi wa masoko unaoendelea, huku mkuu wa kaunti akionya kuwa hali hiyo inaweza kuhatarisha mpango wa kuwajengea wafanyabiashara miundo msingi bora. Awamu ya pili itahusisha upigaji kura kwa vibanda vilivyosalia, huku wale watakaokosa nafasi hiyo wakizingatiwa katika awamu ya pili. Ndio ziwe sasa ni soko zinaonekana pale, imekuwa sasa ni maneno ya siasa. Na tukiwachilia hizi siasa kutembea namna hii, na mimi nataka niwaambie wazi, kwa vile we have to speak frankly, tukiwachilia hii kuwa ni mambo ya siasa itembee vile siasa inatembea, tutatembea tufike mahali hiyo soko ya Thika ilifika, ile ya Makongeni, na muhesabu ni miaka ngapi imekaa bila hiyo soko kufanyika. Kali anaona, ukiuliza watu wa Githurai hawa akina Wamboi na hiyo watu wengine, imechukua miaka mingapi watu kuingia ndani ya hiyo soko? How many years since wakati hiyo soko imekamilika? Sasa tunaenda kuonga mwaka wa 6, wakati watu bado wanaungua na jua nje, soko imekamilika huko na hakuna mtu anaweza kuingia ndani. Na vijana wameshauriwa kuhakikisha wanaipa kipaumbele umiliki wa ardhi wakati waendelezaji wa kibinafsi waking'ang'ana kusaidia serikali kuwafikia ndoto ya nyumba za bei nafuu. Washikadau hao wa sekta ya mali isiyohamashika wakiongozwa na David Njihia wameipongeza serikali kwa kufanya mchakato wa ardhi sasa kumiliki ardhi kuwa ya kidijitali. Aidha, wamiliki wa mali hiyo isiyohamishika wameitaka serikali kuhakikisha kuwa miundo msingi katika kaunti zinazopakana na Nairobi imeboreshwa ili waweze kuendeleza biashara nje ya kaunti ya Nairobi. That plan that the government is rolling out, like the affordable housing plan, but we have been having some challenges with affordable housing, because affordable housing can only be done when the government is providing the land. Now land ownership has been quite a challenge, because one of the most expensive factors when owning a home is acquiring that piece of land. It's making the work easier, it's making the process of land ownership effective, because once you lodge your title, within weeks you have the documents ready, and that one is now cutting off the conmen and the people who used to hide in the process. That plan that the government is rolling out, like the affordable housing plan, but we have been having some challenges with affordable housing, because affordable housing can only be done when the government is providing the land. Now land ownership has been quite a challenge, because one of the most expensive factors when owning a home is acquiring that piece of land. Na baadhi ya wabunge katika bunge la kitaifa wamekiri kuwa maafisa wanaolegea kazini serikalini watachukuliwa hatua kali, kwani wanahujumu utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza katika jitihada yake ya kuinua uchumi wa taifa. Kulingana na mbunge wa eneo la Mbere Kusini, kaunti ya Embu, Ruku Geoffrey, ni kuwa taifa linafanya vibaya katika baadhi ya sekta, na hali hiyo imetokana na maafisa ambao wameshindwa kumsaidia rais kutekeleza miradi yake. Aidha, Ruku amedokeza kuwa rais na naibu wake wamefanya kazi kwa bidii ili kuinua uchumi wa taifa, lakini jitihada zao huenda zikapunguzwa na watu wachache. Kenya Kwanza members of parliament are not going to shield any minister who is not performing his or her job in the most appropriate way. Hakuna waziri yeyote ambaye hafanyi kazi kulingana na wajibu wa sheria ama kulingana na vile rais wa Jamhuri ya Kenya anataka kazi ifanyike. Ati sisi ni wabunge wa Kenya Kwanza, huyo mbunge huyo waziri, tuwe sisi kama wabunge we are protecting those cabinet secretaries.